ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ ਰੁਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੀਡਰ ਐਂਡਰੂ ਸ਼ੀਅਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਸਦ COVID-19 ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਜੁਰਮਾਂ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ ਜ਼ਾਹਿਰ। COVID-19 ਕਾਰਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸੋਗ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਝੁਕਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਆਦੇਸ਼। ਡੈਮ ਫੇਲੀਅਰ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ। ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਕਾਰਨ ਦਰਜਨਾਂ ਮੌਤਾਂ। ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸੰਪਰਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੇਲੀ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾਈ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਲਈ ਫੰਡ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। Last night, the premiers and I held our 10th weekly call since the beginning of the crisis. And we talked about what's been on everyone's mind lately, how we can safely reopen the economy. Over the past few months, Canadians have been doing a great job of staying at home, maintaining physical distancing, and listening to public health advice. And that means we can restart some activities, but we're not out of the woods yet. COVID-19 remains a serious health threat. We have to proceed with caution and keep listening to science, or we risk losing the progress we've made. So today, I want to outline what we know needs to happen to successfully reopen the economy and adjust to our new normal. First, we need to continue scaling up our testing capacity so we can quickly identify new cases and isolate them. We're working with provinces and territories to expand testing by procuring things like reagents and swabs. While some provinces have the capacity to meet their current needs, we're collaborating to ramp up testing so we can protect Canadians and effectively manage future outbreaks. Second, we need to accelerate our ability to do contact tracing. After we've confirmed and isolated new cases, we have to get in touch with everyone who may have been exposed to the virus and make sure they take measures to quarantine and monitor themselves for symptoms or get tested. While provinces and territories are managing testing and contact tracing differently, our government has trained federal employees who can make 3,600 contact tracing calls a day, 7 days a week. Statistics Canada has also an additional 1,700 interviewers ready to go who can make up to 20,000 calls a day. These federal resources are available to assist provinces and territories with any surges or backlogs or challenges they have in contact tracing. We're already helping to make calls in Ontario and stand ready to help anywhere else. Third, we have to ensure that data collected across jurisdictions is shared between provinces and territories. This will help us track the spread of the virus, adapt our response accordingly. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ COVID-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਹੋਣੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਨੂੰ ਰੀਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਟਰੈਵਲ ਵਾਊਚਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੈਵਲਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਟਰੈਵਲਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹੀ ਵਰਤਾਓ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ 에ਅਰਲਾਈਨਸ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਾਊਚਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕਸਟਮਰਸ ਇਸ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਰਿਫੰਡ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। This is an important issue to Canadians that we are working with the airlines and with Canadians concerned on. We're looking at what other countries have done in these measures, and we're looking to make sure that Canadians are supported financially through this time, but that also we're going to come back with airlines that function here in Canada for the long term. Getting that balance right will be delicate, but it is something that we're working on. The airline industry is facing right now. This is why we are working with all concerned parties to try and find a solution. ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਐਂਡਰੂ ਸ਼ੀਅਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ COVID-19 ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੀਅਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਖੇਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਸ਼ੀਅਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲਿਬਰਲਸ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੰਦ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਰੰਤੂ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਵਿੱਤੀ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਅਤੇ ਚੁਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਦੋਂ। Months, the House of Commons has been suspended and members of Parliament have largely been working from home. During that time, Conservatives have succeeded in holding the government to account, and we have put forward a number of constructive solutions to fix Liberal programs so that Canadians can get the help they need. But virtual committee meetings are not a replacement for Parliament, nor are the Prime Minister's daily press conferences in front of Rideau Cottage. The government should not be allowed to hide information from Canadians or to pick and choose which questions they want to answer and when. But that's exactly what's been happening. In a crisis, oversight is more important than ever. But when we look at what's going on, especially in light of the fact that the Auditor General does not have enough funding to conduct the audits of government programs. Instead of preparing for a second wave of the pandemic, the government has been slow to act. And now the Canadian Medical Association is warning that Canada won't be ready when it hits. Instead of being open with Canadians, the government is shutting down questions they don't like or don't want to answer. That is all wrong. And all of these issues underscore why Parliament must resume on Monday. No one is suggesting that all 338 members of Parliament show up on Monday next week. But I strongly believe that we can return to normal parliamentary business, do our jobs in the House while still respecting public health guidelines. To that end, Conservatives have put a motion on notice that calls on the House to declare Parliament to be an essential service, and on party whips to work with the Speaker to determine how many MPs can safely meet in the chamber to debate and vote on legislation while respecting public health guidelines. By our calculation, the House can easily hold 50 members of Parliament while still respecting physical distancing. We also want to see all standing and special committees begin to meet virtually and for committees to have their normal powers restored. Now, this is not a partisan issue. This is about whether or not a country like Canada can have a functional parliament during a crisis. But the other parties don't seem to understand that. Again, to be clear, I am not suggesting that all 338 MPs show up on Monday. And nothing in the current agreement requires them to do so, whether parties reach a deal or not. But we must start meeting in person with a smaller representation of MPs so that we can move motions and properly debate government and private members' legislation. Opposition parties have gotten results for Canadians in the past, and we can again. It was a Conservative Opposition Day motion that struck the Canada-China Committee, and it was a Conservative motion that launched the Auditor General's review.
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉੱਘੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਹੱਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸੁਸਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੀਫ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਟੈਰੇਸਾ ਟੈਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਫੈਲੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਅਸਲ ਗੜ੍ਹ ਚੀਨ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੱਲ ਬਹੁਤੀ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਘੱਟ ਕੇਸ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 5 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਹੱਦਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨਿਆ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪੈਟੀ ਹਾਜਦੂ ਨੇ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਬਹੁਤੇ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਅਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਸਰਹੱਦਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਸਰ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਤੇ ਕੁਬੈਕ ਦੀਆਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 28 ਸੈਨਿਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 28 ਸਰਵਿਸ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲੇ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 5 ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਫੌਜ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਕਿ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਵਿਸ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ 16 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮਸ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਰਵਿਸ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 12 ਮਾਮਲੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨਾ ਦੇ 1700 ਮੈਂਬਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਹੋਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ, ਫੂਡ ਸਰਵ ਕਰਨਾ ਤੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਰਸਟ ਫੇਜ਼ ਤਹਿਤ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਪਾਰਕਸ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਬੋਨੀ ਕਰੋਂਬੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ GTA ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਸ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਮੇਅਰਸ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪਾਰਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਲਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਲੋ ਓਪਨਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣਗੇ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਢਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹੀ ਕੁਝ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। Mayor Crombie here with your update for Thursday, May 21st. Yesterday, in consultation with our Chief Medical Officer of Health, Council made the decision to take a slow and cautious approach to reopening city park amenities. Nearly 1/4 of all new cases in Ontario last week were in Peel. This is a cause for concern and underscores what we've been saying for some time. There's a big difference in case rates in the GTA in comparison to the rest of the province, which means our approach must also be different. While the province gave us the green light to reopen some park activities, fields and courts, we made the cautious decision to keep these closed until the numbers here in Peel can support a broader reopening. I know my fellow mayors, Patrick Brown and Alan Thompson, also agree with this approach. We need to ensure that when we reopen these amenities, we do it right. This means enhanced health and safety measures, signage, and public education. It's not as easy as taking a lock off or flipping a light switch. So for now, these amenities will remain closed. We will have Dr. Lowe present to Council next week, at which point we will reassess. Our Made in Mississauga approach will be flexible and nimble, but in the meantime, we have staff preparing for reopening, including developing signage, consulting with sports groups, just to make sure that we do this right. We only want to do it once, so we ask for your patience and understanding in the next few weeks. We're getting so close, but we must protect the progress that we've made over the past 10 weeks. I know it's going to be a beautiful weekend, so I ask that you please continue to stay local and stay apart. Thank you, Mississauga. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ।
ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਉਧਰ ਕੈਂਪ ਸਾਈਟਸ ਵਿੱਚ BC ਸੂਬਾਈ ਪਾਰਕ ਇਸ ਗਰਮੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਨ BC ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੈਰ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਗਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਿਨਾਂ ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ। BC ਪਾਰਕਸ ਸਟਾਫ, ਪਾਰਕ ਆਪਰੇਟਰਸ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਕੈਂਪਰਸ ਨੂੰ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ID ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਕ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਐਂਡਰੂ ਇੰਡੈਕਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਅਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ BC ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। What we're trying to do, and you've seen other jurisdictions take the step that you're talking about, I believe Alberta and Saskatchewan and Manitoba, is to control to a degree non-essential travel or overnight travel. So it's just a prudent step that's being taken. It's also being done to assure access, potentially access, should such campsites be reopened at some point in the summer, and that's the direction we may be going. But should they be opened at some point during the summer, it's to ensure that British Columbians have access and full access in a summer where we're saying to people in British Columbia not to travel internationally, not to leave the province, but to ensure that people in British Columbia have access here and have access to campsites, potentially campsites in provincial parks. So I think it's a similar direction to the direction of other Western provinces, and I'm sure that Minister Heyman would be able to expand at length. ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆਈ ਨਫ਼ਰਤ, ਭਿਆਨਕ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਵਿਰੋਧੀ ਅਪਰਾਧ ਲਈ 29 ਜਾਂਚ ਫਾਈਲਸ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। 2019 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਿਰਫ 4 ਫਾਈਲਸ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਵਰਡ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ VPD ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਂ ਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਈਨਾ ਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਗ੍ਰੈਫਿਟੀ ਦੁਖੀ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। VPD ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ 911 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। Earlier this year, after the start of the COVID-19 pandemic, we identified a disturbing trend, an increase in anti-Asian hate crime and hate-related incidents. I'm saddened, disturbed, and disappointed to report that despite police efforts, despite engagement with community and public concern and outrage, this trend continues in the city. So far in 2020, the VPD has identified 77 hate-associated police files. This is up from 51 for the same time in 2019. And this increase is driven largely by an increase in anti-Asian incidents. Here are some staggering numbers, and these are the ones I would like you to focus on. To this date, there are 29 anti-Asian files being investigated by the police, compared to only 4 in the same time last year. So that's an 8-fold increase that we're looking at. In addition to this, there are another 10 active files from April and May that we're currently investigating or looking at that could eventually be classified as hate-related files in the coming days or weeks. The victims in all of these cases have been people of Asian descent, and based on the information collected, in most instances, we believe offenders were attempting to target people of East Asian descent specifically. The Vancouver Police have initiated several measures to help combat the increase in hate crime and incidents in Vancouver. Their suspects have been identified in 6 investigations that are near completion, and I anticipate will be submitted to Crown Counsel for their review. The remaining files have been concluded at this time as there is no suspect or evidence that would lead to the identification of a suspect. This does not eliminate the possibility that these files could be reactivated at a later date should the evidence come to light. It is our job as people, as parents, as citizens of British Columbia and Canadians to combat bigotry and xenophobia wherever we can. It is a growing concern across Canada.
a rise in psychotic behavior towards minority of racial and religious backgrounds. Before the threat of COVID-19 become a daily concern in our lives, agonizing behavior towards Canadians and newcomers of Asian heritage, as well as those people who may practice other religious beliefs, had already become an increasing disruption to our communities. When COVID-19 began to spread, a rise in incidents of shameful behavior blaming minorities did as well. Let me be very clear about this disgraceful behavior. This conduct is unwarranted. It is divisive and it is unacceptable to how we define ourselves as Canadians. It also reminds us that much work needs to be done to further community understanding so that all Canadians will better recognize that a diverse community means it is resilient. Hate is insidious. Right now, it's anti-Asian, but it spreads like a virus and impacts us all. These incidents and crime cause additional stress and fear in the community during an uncertain time already. And I really want to leave you with 3 messages. To the public who witness a hate incident, don't be silent, speak up, stand up in support, report hate crimes. To the offender, half of our residents in Vancouver are culturally diverse. They're not a minority, it's who we are. Know that we're all watching and know that the VPD will heavily resource these incidents to expose, identify, investigate, and arrest you. And most importantly to the victims, Vancouver is a safe city, and if you are the victim of a crime, the police want to hear from you. We will help you. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸੀ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 96,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 16 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਅੱਧਾ ਝੁਕਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਤੇ ਇਨਫੈਕਟਡ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਸਿਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਝੁਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਰਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਝੁਕਾਵਾਂਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਥੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੱਧ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੇ ਸੰਘੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤਾ। ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਜੇਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਿਡਲੈਂਡ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਿਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ 90% ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ COVID-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਾਧੂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦੇ ਵਾਸੀ ਭਾਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰੰਤੂ 2 ਡੈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਹਨ। ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਿਆ। ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ 90% ਲੋਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਿਮ ਵਿੱਚ ਆਸਰਾ ਲਿਆ। ਮਿਡਲੈਂਡ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 60 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਆਰਜੀ ਸ਼ੈਲਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਲਾਕਾ ਅਜੇ ਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਟੀਮਾਂ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਹਤ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। So we're looking at the floods. We have our people from the Army Corps of Engineers there. We have FEMA there. I spoke with the governor, Governor Whitmer, yesterday, and we have a very good understanding, but we've moved our best people into Michigan and our most talented engineers, designers, the people from the Army Corps of Engineers, and they do these things better than probably anyone in the world. What about the funding? Did you threaten to Well, we'll take a look. No, we'll take a look. That was unrelated to that.
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੂਬਾ ਜਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਦੇ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੰਮਕਾਜੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਰੇ 50 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਠੰਡ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.5 ਲੱਖ ਲੋਕ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 90,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। I think that a lot of these states are going to, the ones that are sort of sticking to a certain very rigid pattern, I think they're going to stop. I don't think the people are going to stand for it. This is a country that's meant to be open, not closed. And we did the right thing, John. We saved millions of lives, millions and millions of lives. You would have had anywhere from 1.5 million to 2.5 million, 3 million lives. Think of it. So if we were at 100,000, instead of 100,000, multiply that times 15, 20, or 25, it wouldn't have been acceptable. It wouldn't have been sustainable. You couldn't have done it. So we've called it right, and now I want it open, and we're going to open, and if there's a fire, an ember, a flame, someplace we put it out. But the people have done a great job, and General Electric, Ford, and all the other people that work with them have done fantastic work. And Honeywell, again, I was there last week, but Honeywell, they've done fantastically well also. Thank you very much. Smaller fires, these pockets of the virus popping up. Are you concerned about a potential second wave of this virus? People say that's a very distinct possibility. It's standard. And we're going to put out the fires. We're not going to close the country. We're going to put out the fires. There could be, whether it's an ember or a flame, we're going to put it out. But we're not closing our... ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ब्रेक तो बाद तुहाडा फिर तो स्वागत है। तो हम रुख करते हैं अगली खबर वाल। उधर रूस के समझौते की उलंघना का दोष लगा के अमेरिका ओपन स्काइज संधि तो वख हो गया। इस संधि के तहत रूस के समेत 34 देशों को अपने जहाज एक दूजे के खेतर में उड़ाने की इजाजत है। 1 जनवरी 2002 को हुई इस संधि का मैंबर भारत नहीं है। इस संधि में शामिल ज़्यादातर देश उत्तरी अमेरिका, यूरोप और पश्चिमी एशिया हैं। विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने शुक्रवार को आख्या कि अमेरिका ओपन स्काइज के संधि तो वख होने के अपने फैसले का नोटिस ट्रीटी डिपॉजिटरीज और इस संधि के सारे पक्षकारों को सौंपेगा। उन्होंने आख्या कि कल तो 6 महीने बाद अमेरिका इस संधि का हिस्सा नहीं रहेगा। अमेरिका ने आख्या कि जेकर रूस इस संधि का पूरी तरह पालन करता तो वह उस तो वख होने के अपने फैसले पर मुड़ विचार करेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका के इस फैसले लिए रूस वालों इस संधि का पालन ना किए जाने को जिम्मेवार दस्या। Russia and us have developed very good relationship. As you know, we worked on the oil problem together. I think we have a very good relationship with Russia, but Russia didn't adhere to the treaty. So until they adhere, we will pull out. But there's a very good chance we'll make a new agreement or do something to put that agreement back together. But whenever there's an agreement that another party doesn't agree to, you know, we have many of those agreements around the world where it's a two-party agreement, but they don't adhere to it, and we do. When we have things like that, we pull out also. That's why with the arms treaties, if you look at the arms treaties, we're probably going to make a deal with Russia on arms treaty, and China will be maybe included in that. We'll see what happens. But we have a lot of things, but when we have an agreement, when we have a treaty, and the other side doesn't adhere to it, in many cases they're old treaties, old agreements, then we pull out also. So I think what's going to happen is we're going to pull out, and they're going to come back and want to make a deal. We've had a very good relationship lately with Russia, and you can see that with respect to oil and what's happening with oil.
ਤੇ ਉਧਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 8 ਜੂਨ ਤੋਂ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਸਪੌਟ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ 14 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ 1000 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। The next step in our cross-government approach, and these include temporary public health restrictions at the border. This will require international arrivals to self-isolate for 14 days. That is the incubation period of the virus, so that if people have become infected overseas, we can limit the spread of the virus at home. And as we are taking this action, we are taking it at a time when it will be the most effective. Passenger arrivals have been down by 99% compared to the previous year. Now we are past the peak of this virus. We must take steps to guard against imported cases, triggering a resurgence of this deadly disease. And as the transmission rate across the United Kingdom falls and the number of travellers arriving in the UK begins to increase, imported cases could begin to pose a larger and increased threat. And I know that families both at home and abroad are desperate to be reunited. But by taking these steps, we could save many more lives by making it possible for more family and more friends to safely be reunited in the future. We also recognise how hard these changes will be for our travel sector and leisure sectors who are already struggling through these unprecedented times. So across government, we will continue to work with them and support what is an incredibly dynamic sector to find new ways to reopen international travel and tourism in a safe and responsible. ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਟੜੀ ਤੇ ਦੌੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸਿੰਡਾ ਅਰਡਨ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਵਰਕ ਵੀਕ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਜੈਸਿੰਡਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਚੀਲੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਲਾਈਫ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਵੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਸਿੰਡਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਸੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਭੂਚਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਆਫਤਾਂ ਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨ ਜੀਵਨ ਸਧਾਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਬਦਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਿਆ। New Zealand has had a thriving tourism industry before, and we will again. It's just the support we give one another through that pathway before we can get back to that level of normality. Some of the ideas being bounced around, thanks Grant, some of the ideas being bounced around is just how can we support New Zealanders to make the most of travelling around the country, and some have been saying, well, if they had a bit more flexibility in terms of their travel and their leave, they might be able to do that. I hear lots of people suggesting we should have a 4-day week. Ultimately, that really sits between employers and employees. But as I've said, there's lots of things we've learnt about COVID, and just that flexibility of people working from home, the productivity that can be driven out of that, really encourage people to think about, if they're an employer and in a position to do so, to think about whether or not that is something that would work for their workplace, because it certainly would help tourism. ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਕਰਾਚੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫਲਾਈਟ ਕਰਾਚੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੇੜੇ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ 100 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸਨ। PIA ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਬਦੁਲ ਸਤਾਰ ਨੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਫਲਾਈਟ A320 90 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਹਾਜ਼ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਕਰਾਚੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਲਰ ਨੇ ਮਾਡਲ ਕਲੋਨੀ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਗਾਰਡਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਮਗਰੋਂ ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਹਾਜ਼ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। PIA ਦੇ CEO ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਜਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਈ ਯਾਤਰੀ ਸਲਾਮਤ ਵੀ ਹਨ। ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 40 ਜ਼ਖਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਮਲਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 14 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ।
ਬਾਕੀ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਵਾਈ ਉਡਾਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। अंतर्राष्ट्रीय दिवस जैविक विभिन्नता 2020 ਤੇ एंटोनियो गुतरेस संयुक्त राष्ट्र ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। एंटोनियो गुतरेस ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹੱਲ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਵਿਘਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। COVID-19 ਜੋ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਕਿਵੇਂ ਕੁਦਰਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜੋਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਓ ਜੀਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਥਿਰ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। In nature. Preserving and sustainably managing biodiversity is necessary for mitigating climate disruption, guaranteeing water and food security, and even preventing pandemics. COVID-19, which emanated from the wild, has shown how human health is intimately connected with our relationship to the natural world. As we encroach on nature and deplete vital habitats, increasing number of species are at risk. That includes humanity and the future we want. As we seek to build back better than from the current crisis, let us work together to preserve biodiversity so we can achieve our sustainable development goals. This is how we will protect health and well-being for generations to come. ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੀਡਰ ਐਂਡਰੂ ਸ਼ੀਅਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਸਦ COVID-19 ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਜੁਰਮਾਂ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ ਜ਼ਾਹਿਰ। COVID-19 ਕਾਰਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸੋਗ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਝੁਕਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਆਦੇਸ਼। ਡੈਮ ਫੇਲੀਅਰ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ। ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਕਾਰਨ ਦਰਜਨਾਂ ਮੌਤਾਂ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।